பட போச்சே. How is this gonna go? ஹாய்டா. வாய்டா. Once again without Any warning இல்லாம. Hey, you all got to be prepared on your feet lah. I am on my This butt. is not army da. I am eating ice cream da. Yeah, now you're sitting down, so you cannot be on the feet. சொல்லிட்டாரா? சரிங்க சார். ஹாய்டா. வெல்கம் டு another episode of வாட போச்சே. இந்த மாதிரி டோன்லயே பேசி நீங்க இந்த வாரம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. How's everyone's week so far? Actually நம்ம சீரியஸா பேசினா எப்படி இருக்கும்? So how's everyone's week this thus far? Yeah. My week is hectic, but it's okay now because I eating ice cream. Yeah, I can see that. What ice cream are you having? McFlurry. வாய்க்குள்ள நல்லா திரிச்சிட்டு பேசுறாரு பாரு. ஃப்ளோரா. வெட்டியாடா. It's been okay. How's everyone's week? அதான் இப்போ கேட்டேன். அதான் நான் இப்போ கேட்டேன். As Sharif asked. My week has been okay. Okay so far. ஜவரே. இல்ல ஏன்னா இந்த எபிசோட் நம்ம வீக்கை பத்தி தான் பேச போறோம். ஸோ நீ இப்போ ஸ்டார்டிங்ல கேட்டு என்ன புடுங்க போற? ஆமா, ஜவர் actually is right. மயிர். அதை கூட அவன் புடுங்காம தான் வச்சிருக்கான். மூஞ்சி. No, yeah, jealous. உண்மை. Jealous. உண்மை. Stomach fire. இந்த அழகு கமலஹாசன் வந்து தசாவதார படத்துல வந்து 9 கேரக்டர் போட்டார்ல. I am like 50 கேரக்டர். By the way guys, anyone like looking forward to Vikram show Vikram movie? I know da. என்ன மாதிரியே தாடி வச்சிட்டு. What movie? விக்ரம். Kamal Hassan, Tamil movie. Vijay That one. Now only they start filming, right? they start filming. Yeah. They just started filming. I thought a teaser came out quite some time back. Kamal Hassan பாதி வழியில எஸ்கேப் ஆகாம இருந்தா should be okay lah. No, because usually for the past few films he has been, I think he cut production halfway and then he just leaves it. I think as long as he don't do Coldplay music video, all I think can. Yeah. Me, you know. So we have to do it this week with Unni Krishnan and Panni Krishnan. எனிவேஸ் நம்ம கண்டினியூ பண்ற மாதிரி இந்த வாரம் டாபிக் சொல்லிடுவோமா? முடியாது. சரி, நீ மாய முட்டுறே, நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த வாரம் டாபிக் என்னன்னா கொஞ்சம் விறுவிறுப்பாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். த டாபிக் டைட்டில் இஸ் பீங் பொலிட்டிக்கலி கரெக்ட் எண்ட் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் ? So politically correct தமிழ் எப்படி சொல்றதுன்னா அரசியல் ரீதியாக சரியான. அப்படியே உண்மை. Is that really the definition? According to Google Translate lah. நீலாம் ஒரு தமிழ் டீச்சரோட மௌன் வெளியே சொல்லிடாத. Hey, I'm Tamil teacher son. I'm not Tamil teacher. நான் சொல்லவே இல்ல. மத்தவங்க சொல்லியா? அந்த burden வந்து செகண்ட் ஸ்கூலோட போச்சு. தமிழ்ல எல்லாம் கொடுக்க செய்யணும். But yeah, what is the definition of politically correct? யாராவது கொஞ்சம் விளக்குறீங்களா? சொல்றேன். Because I have already mentioned about the topic title, I shall tell. Okay, according to the ancient times of Webster, டேய் சுருக்கமா சொல்றா கொய்யால. Okay, conforming to belief. Sorry, தப்பா இருந்துச்சு. இவ்ளோ பெரிய பில்டப் ஆனா திக்குது கொய்யால. ஒழுங்கா இன்னும் படிக்கவே இல்லை. Conforming to belief that language and practices which could often politically sensibility should be eliminated as in matter of sex or race. என்னடா இது டெஃபினிஷன் தப்பா இருக்கு. இவன் டெஃபினிஷன்ங்கற பேர்ல என்னத்தையோ வந்து I just googled it. Yes, I just googled it. I googled the wrong thing, I think. கேட்டாக்கா because கேட்டாக்கா I was super busy so I just googled it. No, okay. இரு. So since நானே கொக்க பண்றதுனால நம்ம பேக்கப் ஷரீஃப் விக்கி என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி. So Wikipedia என்ன சொல்லுதுன்னா political correctness என்றால் commonly abbreviated term is called PC. Term is used to describe language, policies, actions or measures that are intended to not offend other people or some certain kind of people. அப்ப பேசிக்கலி அவங்க வந்து ஆஃபெண்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு சும்மா ஒரு நம்ம பேச்சை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். ஒரு பேச்சுக்கு சொல்ற மாதிரி பேச்சு ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம லைக் ஒரு வகையில வந்து கட்டுப்படுத்தணும். ஷரீஃப் வந்து கொஞ்சம் முன்ன பிசின்னு சொன்னது வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பொலிட்டிக்கலி கரெக்ட். யா, பிசி. எஸ்.
So I think you can use that term PC. எஸ் அதுதான் நான் வந்து சொல்ல வந்தேன். இந்த டாபிக்ல நம்ம வந்து பிசின்னு சொல்லி எல்லாரும் கொண்டுப்போம். பிசிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து முதல்ல அப்பா ஜோக்ஸோட செக்மெண்ட் முடிச்சிடலாம் நான் நினைக்கிறேன். அப்பா நகைச்சுவை திருப்பி சொல்லு. உனக்கு இது தேவையா? I'm afraid for the calendar da. Its days are numbered da. Not bad. லிங்க் இல்லாம ஆரம்பிச்சா, but it's okay. Do you know what does a tick and Eiffel Tower have in common? Your face? What? Eiffel Tower in my face. You say pick and com. I said tick. Oh, tick காதுல பண்டின்னு இருந்துச்சு, அதனால தான் மூஞ்சிட்டேன். அது நீ. What lah? They're both parasites. Padadum. Singing in the shower is fun until you get a soap in your mouth. Why? Then it's a sopra. ஐயோ, நீ அந்த கேலண்டர் விட்டுருக்கணும்டா. நான் சத்தியமா சொல்றேன், இந்த காமெடி எல்லாம் கேட்டு எப்படித்தான் எல்லாரும் உயிரோட இருக்காங்க எனக்கு தெரியல. My 4-year-old nephew has been learning Spanish all year. Still can't say please though, which I think is poor for 4. Oh, por favor. Yeah, Facebook one, right? Yes. How many squirrels does it take to change a light bulb? None. 2, because they're so darn stupid. Bro, you don't know this one, ah? SpongeBob, da? I don't know da. மறந்துட்டேன்டா. Oh my god. What did the ocean say? I thought you would understand, da. Sorry da. What did the ocean say to the beach da? Nothing, it just waved. I already said this in the first week. இல்ல இது ரெண்டாவது வாரமா ஆக்சுவலி வந்து சொன்னா அவன் அதை மறந்துட்டான். எஸ் டேய், நான்லாம் பழைய ஜோக்ஸை திருப்பி யூஸ் பண்ணேன். டேய் நீயே ஒரு பழைய ஜோக்டா. ஷரீஃப் நீ சொல்லு. I was going to buy a book on phobias, but I was afraid it wouldn't help me. Another one is, I once heard a joke about amnesia. Okay. That's a good one. I only know 25 letters of the alphabet. I don't know why. My first job ever was working at a calendar factory, but I got fired. Do you all know why? Why? Because I took a few days off. Jill broke a finger today, but on the other hand, she was completely fine lah. I got my brother-in-law. He told me this joke, and I found it quite amusing. This farmer, he has a farmer. He owns a farm. One day he brought in five pigs. Second day he brought in 7 pigs. So how many pigs does he have now? No, 12. Answer is 2. Why? Because panni 2. Oh my god. Why didn't the pepper practice archery? Pepper? Pepper? As in melagu? Yeah, what could be pepper, could be like ball pepper, melagai. Isn't that bell pepper? Just pepper in general. What's ball pepper da? Bell pepper, whatever. Why didn't the pepper practice archery? I don't know da. Because he didn't have an arrow. Ayyo. What does a house wear? I don't know. A dress. Do you think swimming with sharks is expensive? No. Yes. Yeah. Yeah, because it cost me an arm and leg. What is the opposite of a penguin? You da copper pots. எந்த ஊர்ல கோவ பச்சுக்கடா தாடி இருந்திருக்கு? What? An king. What? An king. An king.
Penguin. penguin. Ayyo. Okay. What a nabe. Which bird can write? What? Which bird can write? My cuckoo bird episode. What la? What? Penguin. Penguin. Oh no. Last jokes from everybody. Okay, Tamil joke. Husband asks, என்னடி ஓவரா இன்னைக்கு ஐஸ் வைக்கிற என்ன விஷயம்? Guess what the wife replied? செருப்பால் அடிச்சாங்க. இல்ல வீட்டுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும். ஓகே. அத்துடன் தமிழுடன் நம்ம அப்பா நகைச்சியை நிறுத்திக் கொள்கிறோம். ஸோ இந்த டாபிக் வந்து பொலிட்டிக்கலி கரெக்ட் பிசி நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ பொலிட்டிக்கலி கரெக்டா இருக்கிறது we just use the word PC. நோ Okay. பொலிட்டிக்கலி கரெக்டா இருக்கிறது நல்லதா கெட்டதா அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம். ஏன்னா லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் question for us. Do you think you're politically correct? Let's start with Sharif first. சில விஷயங்கள் வந்து I tend to be politically correct, but broadly speaking, I tend to avoid being politically correct. So is it a yes or no, bitch? I think I answered the question for myself. No. Jawar? Yes. Shari, உன் பேர் என்ன? யுவா? அவன் பேர் என்னவா? Depends. Generally no, but situation பொறுத்திருக்கு. So yes or no? That's it. Exactly lah. Yes or no lah, This yes. my same answer is Yuva. So yes lah. That means all of us yes what? I mean, yeah, I have to lah. In sometimes it's a yes. circumstance. Yeah, sometimes Yeah. yes. So because of that, yes. Bharat, you? Same answer, Sharif and Yuva. அட பரநாயே. அப்ப எதுக்கு அப்படி கட் பண்ணி yes போணும்? சும்மாடா. Actually right. Okay. இப்ப வந்து யுவா சொன்னா பத்தியா depends னு. I think because இப்ப நம்ம எல்லாரும் yes சொன்னதும் is because of the same reason, depends. Okay. இப்ப என்ன I want to ask a question to all of you all. In what circumstances have you all been politically correct? Under what circumstances? Starting from Yuva. I mean, like work sometimes when I'm new to a workplace. சில நேரம் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு முன்னாடி like elder relatives, not because you want to, not because அவங்களுக்கு like உங்களை பிடிச்சிருக்கணும்னு இல்லை, just because you want to avoid problem. Like வர you become like அந்த politically correct ஆகிறதுக்கு காரணம் is to avoid problems rather than because you are afraid of people. Because அந்த ப்ராப்ளம் வந்தால் ப்ராப்ளம் இருந்தால் இன்னும் ப்ராப்ளம் தான் வரும் உனக்கு, and you will just keep spiraling on. So அதை பேசாமல் just be polite and fuck off. அதான் ஏன் காரணம். The rest, Sharif? I agree with Yuva. So when I tend to be PC, right, when I tend to be politically correct, usually is புது people வந்து மீட் பண்ற போது or புது வேலையில செய்யும் போது I tend to be more politically correct. Reason being வந்து I do not want to be confrontational. And also it's like எடுத்தோன்னே if you want to like impose your viewpoint வந்து you'll seem a bit like a dick lah. So that's not the point. So ஒரு வழி இல்லாம, I'm not saying there's no other choice, but to give a good impression, I think politically correct and the skill set வந்து it's important for you to use it. Bharat, what about you? Especially to strangers, I would be politically correct. So meeting new people. ஏன்னா அவங்க எப்படி சென்சிட்டிவா இருக்காங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. So I choose to think, or I think I'm quite straightforward. Okay. When it comes to resolving an issue, ஒரு பிரச்சனைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாக்கா அந்த பிரச்சனையை போய் நான் வந்து சால்வ் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். ஏன்னா I don't see a point in carrying on something, ஒரு grudge வச்சுட்டு I don't see a point in it. ஏன்னா it's more heat space for you, it's more heat space for me. So I try to tend to resolve it. Ana, that's if I'm close to them. So I'll try to be politically correct to people who you're not close to. Who I'm not close to. Yeah, I don't know their character. And relatives especially. Relatives, okay. Jawhar, what is your input on this? Actually இந்த தருணத்துல
I also wanted to say one more thing. But you, Bharat சொன்னா பத்தியா, one day he meet people, strangers and stuff. That's why he is politically correct. But the most overarching reason for being like, and you also mentioned that he want to avoid problem. There's another, the most important, the overarching thing about being politically correct now, and the people are being sensitive. We don't want to tell anything insensitive to anyone. That's why we are mostly politically correct at times. And it is necessary. It's a skill set. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் PC is a skill set because you need to use the correct term in a, even though you're mad or what, right? இப்போ நீ வேற இடத்துக்கு வச்சுக்கேன், sometime உன்னோட high ups வந்து if they screw up the work and somehow or other you have to take accountability for it, you're going to be pissed off with your high ups, but you have to still see them and resolve the issue without throwing a fit. Yeah. Without doing So it's a skill set. What நீ எப்படி approach பண்ற, கரெக்டான words யூஸ் பண்றதெல்லாம், it's a skill set. And I feel that being and being politically correct at this moment also is because you have to also think about it. இப்போ நான் வந்து இப்போ ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா sensitive. யுவா சொன்ன பத்தியா avoid problems. For example, auntie or uncle said something and then it's not like your cousins, like நீ என்ன வேணாலும் ஓப்பனாக சொல்லலாம் because same age group, they are older. So நீ வந்து திருப்பிக்கிட்டே அவங்கள ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாயை மூடிட்டு இருக்கீங்களா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது பாரு. But in a politically correct way, we will say, okay, சரி, or we just tell them, யோசிச்சு சொல்றேன், like indirectly trying to avoid the whole topic. So in a way, they know okay, this is where they should shut up. I think to the point, ஏன்னா அவங்க in a way it's like மரியாதை. It's I would classify it as a form of respect. Whether is it correct or not, I don't know. But and the conflict avoid பண்றதுக்கு I think that's the best way to approach a situation. ஏன்னா I think there's a lot of factors around it. Even சின்ன பையன் இவனுக்கு என்ன தெரியும், there's all that. But we're going to be fucking 30 in a few years. When I say we, I mean Jawar, Yuva, Bharat. யுவாக்கு ஃபியூ இல்ல ப்ரோ, ஆல்ரெடி வந்துட்டு யாராச்சும் இன்னும் இருக்குல்ல, இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்குல்ல. No, but back to the point. So we they don't tend to think of us as adults. Actually அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு தெரியுமா? Not everybody. Some relatives. So இவங்களை கவுண்டர் பண்றதுக்கு and to make sure that they don't have a sour relationship with our parents. So I think that's what is going to ultimately affect. அதுக்கு நம்ம politically correct இருக்கணும்ங்கிறது என்னோட opinion. இது எனக்கு பர்சனலா நடக்கல, but I've seen things happening around me in when I was much younger, in weddings, in birthday functions and all that. Like family gatherings and all that. Yeah, I mean, I was much younger. Especially in Indian household, because நான் வந்து மத்த வீட பத்தி பேச முடியாது, நம்மலாம் இந்தியன்ஸ் பாரு. இந்தியன் ஹவுஸ்ஹோல்ட்ல வந்து அந்த பழக்கம். I'm African. No, நீ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, எமிலி ரோஸ் மாதிரி கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கோவத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்கிறேன்டா. நான் 10க்குள்ள 80க்குள்ள இந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பணும். விக்ரம் வெல்கம் டா. Okay, especially in Indian household, நம்மலாம் இந்த நம்ம parents like சின்ன வயசுல ஓகே இவங்க பெரியவங்க இவங்க சின்னவங்க, அவங்க என்ன சொன்னாலும் பதில் எதுவும் சொல்லக்கூடாது, வாங்கி சும்மா தலையாட்டிட்டு போகணும், அந்த மாதிரி அந்த they brought us up that way. Like இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், இது வந்து மரியாதை, இந்த மாதிரி தான் கல்ச்சர், the kind of things all. அதனாலே I feel that we all are more careful with our words. Like இப்போ whereas my Chinese friends, right, when their relatives talk about it, I feel like they literally sit down and have a conversation. Like all my Chinese friends, they can sit down and have a conversation and oppose like what they want the adults are saying, and they do hold a conversation. ஆனா நம்ம வீட்ல வந்து நீ அப்படி உட்காந்துட்டு நீ ஏதாச்சும் சொல்லிட்டேன்னா மரியாதை கட்டவன்லாம், அவன் ஒழுங்கா வளர்க்கல போல இருக்கு, அதுதான் முதல்ல வரும். இல்ல ஒன்ன சொன்னாக்க ஓகே, இல்ல உன்னையே தான் சொல்லணும். ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பெல்ட் வச்சுக்கலாம். டேய் அது ஒரு ஸ்டைல் ப்ரோ. அது ஒரு ஸ்டைல் ப்ரோ, அது ஒரு ஸ்டைல் தான், ஒரு மாதிரியான ஸ்டைல், ஒரு in this question, right, being politically correct. இப்போ பாரத் சொன்ன வச்சியா strangers பார்த்தா politically correct your friend. So Bharat, were you politically correct when you saw us? Yeah, we all were lah. We all were. Yeah.
ஷரீஃபை பார்த்து எனக்கு முதல்ல என்னடா இவ்வளவு ரெஸ்பெக்டபிளான ஒரு ஆள் வந்திருக்காரு. You also, I thought these guys were serious people, you know, because Rachel introduced me such a way. Rachel is our mutual friend. Hey, by now everyone should know da. Yetri. The பேர் remember சொல்லியாச்சு. After I play soccer with these fellas, I'm like, அட நாயங்களா. Yeah, so after some time I realized, hey, இது நம்மளோட கேஸுங்க தான். So we all better than you. Shut up. Sorry, what? The better than youங்கிறது அந்த dad joke segmentலயே தெரிஞ்சிருக்கோம். எல்லாரும் ஒரே லெவல் தான். Actually இந்த dad joke segment ஆரம்பிச்சதே நீ தான். No? Who? Barif. Who started? Barif. இந்த வாரத்தை சொல்றேன். நம்ம வந்து அப்பா ஜோக்க பத்தி பேச போறோம். Who started? இந்த வாரம்டா. யுவா இருக்கும் இல்லாட்டி வரதா இருக்கும். ஏய் மறமண்டே ஆரம்பிச்சு விட்டது யுவாடா. dad joke segment பண்றோம்ங்கிறது. நானா. நீதான்டா. மறமண்டே. No, there's a reason why. அந்த வாரம் நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண வாரம் நான் வந்து பாட்காஸ்ட் செய்யல. ஏன்னா யூ சூப்பர் பிஸி. நம்ம தோலை புடிக்கிட்டு இருந்தாங்க கொய்யால. We must make a t-shirt about that. That's a good idea. So நேயர்களே, if you want a merch called super busy, let us know in the Instagram comments. So yeah, I was actually politically correct in front of you all lah. I was definitely politically correct. I'm நான் அடி சொல்றேன். I will pretty sure think யுவா அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கான், ஷாரிஃபா அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கான், நீயும் அந்த மாதிரி பண்ணிருப்ப. கண்டிப்பா correct. ஏன்னா we are, I would say we are all the same breed. இல்ல இதுல ஒரு காமெடி என்னன்னா, நம்ம வந்து that time வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் மீட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஒரு மாசத்துல 3 தடவை தான் மீட் பண்ணியிருப்போம். அந்த 3வது தடவையே யுவா டாக் கேன் பாஸ் ஏன்னு கேட்டவன்டா. நான் மறக்க மாட்டேன். Seems like you're very affected. Very affected. So until now you're talking about it. Okay. நீ ஒரு மரணாயிடா. Not just dog. You're a flying dog. Actually back then I was more. Actually my vulgar back then was very controlled. If you think about it. No, I disagree. இந்த பாட்காஸ்ட் நல்லது வாழ்க்கை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு நான் சொல்றேன். Hey, I see your face 3D. I vulgar வந்துச்சுடா எனக்கு. I know டா. டேய் அத நான் சொல்லணும்டா. நீ சொல்லவே கூடாது. நானாவது வில்லனா நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் டாடி என்ன பார்க்கும்போது. சோ இஸ் வல்கரா வந்தா நான் என் நடிப்பை ஒழுங்கா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். இல்ல ஆனா இந்த நம்ம குரூப்ல உண்மையான வில்லன் ஜாவர்னு போனவர் எபிசோட்ல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. எப்படி யாரும் இவனை ரிஜெக்ட் பண்ணலையா? ஆமா, இவருதான் எல்லாரும் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாரா? ஏனென்றால் அவருக்கு கீழே ரிஜெக்ட் பண்ணவங்க வந்து தொடக்கிட்ட 4 மச்சம் எங்கேயோ பதிச்சிருப்பான். ஏடா. Okay, back to the topic, right? Okay, நான் வந்து இப்போ கூகுள் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, you know, apparently according to Google, right? PC culture is actually bad. According to Google, they say that PC culture is actually bad. At the end, they say that it avoids the freedom of speech. But people are sensitive. Yeah, that's what I wanted to say. People are sensitive. I'm not saying எல்லாரையும் நான் சொல்லல, but even for me also, as a matter of fact, சில விஷயம் I don't want to hear. Maybe I don't know. Like I don't want to hear Liverpool sucks. I don't want to hear Luke Shaw is the best left back. Fuck that. Luke Shaw is the best left back. Fuck that. I mean, I think நமக்குள்ள இருக்கிற sensitivity. Sensitivity. Sensivity. அதான் ஐஸ்கிரீம் நேரம் முடிஞ்சு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. முடிஞ்சிடுறா. நானும் தடவிக்கிட்டே இருக்கேன், ஒரு அளவும் வரல. ஐஸ்கிரீம் தானே. சென்சிட்டிவா இருக்கிற ஆளுங்க வந்து I think there's a lot of people nowadays, and the sense of human-ங்கிறது I feel like you have to control. There is a good and bad side to it. எதை பத்தி ஜோக் பண்றோம்ங்கிறது இருக்கு. So I'll give an example of எப்படி வந்து political correctness வந்து எப்படி தப்பா யூஸ் பண்றாங்கன்னு. I'll give an example. ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து it's quite
prevalent now. சில okay, சில overweight people வந்து they don't like being fat shamed. Sorry, அது okay. You don't shame them for their bodies or something like that. Ana what they do is some overweight people they tend to go to the extent வந்து or you cannot post about going to the gym. சில people they tend to attack people who are going to the gym. So ஒரு வாட்டி வந்து you know Adele the singer. Yeah. Adele வந்து she used to be a bit overweight. So அவங்க வந்து she exercised and she lost weight. She lost a lot of weight. So she looks completely different now. அவளை வந்து those obese people they started to attack her in on the online lah. Some people lah, not everybody lah. Some people they went to attack her saying that how dare you went to lose weight, you should be happy in your skin and all that lah. So in the this is where I feel வந்து that's hypocritical because அது அவங்களோட வாழ்க்கை. It's hypocritical because they are abusing the PC system, the politically correct system. அது அவங்களோட வாழ்க்கை. In a way அவங்க சொன்னதுதான், it's her skin, so அவங்க has her rights. So the core of the problem வந்து they don't sell overweight people வந்து they don't like being encouraged to live a healthy life in the media. So அவங்க when they see someone fit on online and saying that, let's say men's health magazine இருக்குல்ல, they see someone with a six pack or some model with big muscles and all that, they say it's offensive to them. So இந்த மாதிரி நிறைய examples இருக்கு. Actually, Sharif, இப்போ இவ்வளோ எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்களே, I think is one of the few things like some of the few things we shouldn't joke about people's appearance. Yes, we are not joking about no, I'm telling you, like I think it's a normal thing, right? People's appearance, their disabilities. Yeah, fine. Okay, then their career status, what are they, okay, and their fine. educational backgrounds. Yeah, but the line being crossed and is them forcing us to conform to their reality. தமிழ் எப்படி சொல்றது தெரியல, is to make அவங்க உண்மையை வந்து அவங்க முன்னுக்கு காட்டுறதா இல்ல, அவங்க உலகத்துல எது சரி எது தப்பு, அதுதான் ஐ திங்க். இப்போ அவங்க உலகத்துல வந்து எது ஃபனி இல்லை. ஏன்னா ஓகே, I will give an example. In my world, right, I see everything with a humor. Even in death, I try to see humor. And I say this, even in death, I try to see humor in sense of like அவங்க வாழ்ந்த அந்த moments. For example, I had my great grandmother passed away like 6-7 years ago. Actually almost 10 years already, fuck. But அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள், அவங்க வந்து செய்த சில funny moments, I still see the humor. I still have that memories and that moments, in that and I still have that sense of humor. Even when I talk about it now, I talk about all the stuff. I என்ன சொல்ல, அவங்க வாய் புடுங்குவேன்னு சொல்லுவேன். So I'll try to get her to, I'll rattle her up, I'll try to say something. So all this kind of thing, I try to see sense of humor. So in my world, sense of humor has boundaries, but it's a very thin line, I should say. ரொம்ப thin-ஆன line. ஆனா சில பேருக்கு sense அந்த boundary வந்து it's very close. I've known people where அவங்கள பத்தி ஏதோ ஒரு ஜோக் சொன்னாலும் அவங்க வந்து they might not take it, they take it too personally. So you think twice, joke பண்ணலாமா வேணாமான்னு. But I think this is something, as you grow older, you sort of assess the situation. That's where you input being politically correct. Talking about one more thing, நீ இப்போ சென்சிட்டிவ்னு சொன்னியே, and one of the main places where we are very sensitive and the places the most used, இந்த politically correct வந்து இந்த இடத்துல தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப அது எங்க தெரியுமா? funerals. Really? Is it? I mean, they will, but is that politically correct or sensitive? Because There's a difference, இப்ப பாரு, இப்ப நம்ம என்ன சொல்லிருந்தோம், people are politically correct because they are sensitive, correct? But then, okay, then I'll throw away the question. Now the question is being politically correct being sensitive? No, definitely not. No. We are politically correct because of the sensitive. One of the factors of being sensitive being is one of the factors of being politically correct. So it's a defense mechanism against sensitive. Fuck that lah. It's a correct method to use to communicate with people who are sensitive. But not sensitive situations. Sensitive situation and funeral வந்து sensitive situation. Yeah, correct.
So அந்த கட்டத்துல வந்து I don't think it's being politically correct. I think it's just ஓகே இப்போ நீ வந்து இப்படி யோசிச்சு பாரு. ஓகே அந்த ஃபியூனரல்ல உனக்கு பிடிக்காதவங்க இறந்து போயிட்டாங்க. Will you be interested to even be involved in the funeral? But that's empathy, what? If it's a like family member or like a relative, I definitely will be there lah, no matter. Yeah, you are there, but you're not going to be like. It's not going to give you any. அடே சத போட்டாங்களா? Yeah, but it's not something. You know, if you have a bad memory of them, and you are not attached to them, and they pass away, they are like someone who you don't, who has not played a part in your life. உன் வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு எந்த விதமான maybe not for them, but you have to be there for the people around them. Yeah, நீ அங்க இருப்ப, but நீ அவங்ககிட்ட பேசுறது எல்லாமே அந்த whole time நீ politically correct தான் இருப்ப. Because you don't care whether the person died or not. But I wouldn't classify that as politically correct. I would classify that as just like moving on with life. Yeah. Not you. Like, I'm talking about you're going to communicate with the person. Like for example, the person died already. How are you going to communicate with the person? That person did, but the person might have a kid, but you clearly don't like the person. But you definitely it's not don't like the kid, but you don't like the person. Yeah, but you're going to console the person. Oh, kavalapadada, your mom is a good person, or your father is a good person. He'll be in a better place. Like general comments, what? You won't seriously sit down and try to have a conversation about the person. அதை நான் politically correctness சொல்லவே மாட்டேன். So I would class, for me, I'd like to get your thoughts, Sharif, when you are. For me, I would classify that as being empathic to the situation, and just I think that is sensitive. And the sensitive அந்த சென்சிட்டிவான சிச்சுவேஷன்ல அவங்க வந்து they are being empathic and they just being straightforward. That's all. And the situation ஏத்த மாதிரி பேசுறாங்க. I don't think it's called being politically correct. That's my opinion. Sharif, when you are? No, politically correct is basically you don't use terms like fat. You don't use terms like you don't use derogatory terms. No, you don't be that. No, being politically correct one thing is not being straightforward. Basically put. Okay, that means what is politically incorrect then? Wait. I have a somewhat clarity ஒரு தெளிவு வந்துட்டு நீங்க எல்லாம் பேசுறது ஒரு எபிஃபனியா. ஓகே, அந்த ஐஸ்கிரீம் எபிஃபனி அந்த எஸ் இந்த ஐஸ்கிரீம்னால சொல்லி தொலை. Basically in at the start வந்து we mentioned that we are being politically correct as adults because நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை வேணாம். Right. So அதான் காரணம் for us being politically correct. So at a funeral you are not being politically correct because you don't want problem. You are being politically correct because you don't want to hurt people. Yeah. So that's different. But at the same time, I can understand why Sharif and Barav சொன்னாங்க that technically it's not being politically correct. I think the difference is because there are different reasons. But as you boil down to it, you do realize to some extent it is being politically correct. But காரணம் வேற. It's because you don't want to hurt the person. It's because you want to be sensitive to the person. Yeah. And you legitimately ஏதோ சொல்றீங்க like to console them ஏதோ ஆறுதலா சொல்ல. But you're not saying நீங்க வந்து சரியான வார்த்தைகளை சும்மா பிரச்சனையை தவிர்க்கிறதுக்கு சொல்லலை. உண்மையிலே அது அவங்க அந்த ஆளோட உணர்ச்சிகளை நினைச்சு அதை கொஞ்சம் கருத்துல வச்சு நீங்கெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. I think that's the difference lah. Yeah. But there is some overlap here in being emphatic correct. and being politically correct. But I think என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காரணம் தான் மாறுது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ யுவா கொடுத்த ஆன்சர் அது ஒரு politically correct ஆன்சர் நான் சொல்றேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்னொரு question கேட்டே ஆகணும். Then what is the definition of being politically incorrect? Your face. I walked right into it. I shall give the definition then. Don't give me another Webster, please. Being politically incorrect is like going to a funeral and then looking at the dead body okay. and saying finally. இல்ல dead body exactly, yeah, That's if you don't like politically it. incorrect. என்னடா தூங்கிட்டு இருக்க ஒண்ணும் எந்திரிக்கல. No, politically that is opari. Politically incorrect is taking a selfie with the dead body. Which is Which a has culture been done. which has is a been done. culture in certain places. It's culture, man. It is. It's new. Serious. It's a culture. It is a culture in certain places. What? It has become a culture in certain places. Yeah, it is. They will literally dress up the person nicely and take a picture. And you know what is the worst thing?
Not the worst thing lah. You know what is one of the another thing which I read? I forget the country. One of the places in the world, they literally dig up the person, they change their clothes and bury them back. இந்தோனேஷியா Yes. அந்த டாக்குமெண்ட்ரி நான் பார்த்தேன். ஸோ இந்தோனேஷியாவில் வந்து ஒரு ஊரில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இறந்தவர்களோட அந்த சமாதி இருக்கல எத்தனை நாளைக்கு வச்சுக்கப்பாங்க வைப்பாங்கன்னு தெரில. பட் இறந்தவங்க வந்து 2 வருஷம் இருப்பாங்க அந்த எம்பாம் பண்ணி 2 வருஷம் அந்த படுக்கையிலேயே இருப்பாங்க. Then they'll make sure the food, everything, it goes like sort of padiyal. After 2, I think so, after 2 years they'll go bury the person. Every year, இதெல்லாம் எத்தனை வருஷத்துக்குன்னு எந்திரி அவங்கள மறுபடியும் தோண்டி எடுத்து ட்ரெஸ் அப்லாம் பண்ணி காசுலாம் கொடுத்து, ஏன்னா அது வந்து they think like it's good luck, giving them good luck. So some of them actually take photos and videos with that. Yes. So I've seen the documentary. So I want to actually share something with you all when it comes to this politically correct versus politically incorrect. So I all okay. I don't think anyone knows lah. So USA la வந்து சில states வந்து there's these Boy Scouts lah. Boy Scouts, it's a club. It's here is a CCA, but here there it's like a legit club. A lot of ranks we can progress. So I think they recently started allowing girls into the Boy Scouts team. So of course those conservative இருக்கிறவங்க வந்து they don't like this movement this action being done lah. So let me. I thought girls got their own version. I thought there was Girl Scout. Girls had their own version, but I don't know. So இப்போ நடக்க போற conversationல வந்து I think there's this conservative political commentator by the name of Ben Shapiro versus or I think she's one of in a college. I think one of the students come and asked him a question about the girls joining Boy Scouts. So let's hear. Trigger warning. The thug life chose me. Okay, but you're still saying these kids should not be accepted because they don't really fit in either place? They can't just I'm saying that the Boy Scouts have a standard. You must be a biological boy to be a Boy Scout. You have to be a boy to be a Boy Scout. In the name Boy Scouts. So yeah. Basically, But I feel there was a burn. Very good one. It's a good burn. So this is where I feel the line has to be drawn lah. Because when சில பேர் வந்து when they want other people to conform to their அவங்களோட standard and their reality of viewing things in the world, and then they just basically throw away any common sense, any scientific reality, and then they want us to conform to their standards and their own reality. That's why I feel the line must be stopped. You have to stop being politically correct at that point of time. So according to this video, I think it's a really good example lah. The girl is saying that okay, where does it say that the girls must be boys to be the Boy Scouts? So very simple. The Ben Shapiro just simply does reply in the name Boy Scouts. So yeah, I think it's a really good example lah. And I feel in this case I agree with Ben Shapiro. Yeah. And just for disclaimers, நம்ம பெண்களை வந்து அவமதிக்கல. Yeah, of course not. Yeah, it's just they're saying that there should be standards all around lah. They're saying that. And I'm pretty sure there's something called Girl Scout. Yeah. Yeah. There is. இப்போ இவ்வளோ பேசிட்டோமே. So what is the conclusion among all of you? Okay, so one short sentence or maybe a couple of sentences from each of you. What do you conclude from this? The political correctness and how important is it in our lives? So start from Bharav. I would choose to say politically correct இருக்கிறது வந்து அவசியம். ஆனா ஏன் அவசியம்னா இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கு. It's becoming more sensitive in my opinion. So my kind of sense of humor, என்ன புரிஞ்சவங்களுக்கு தான் அது புரியும். என்ன புரியாதவங்களுக்கு அது வந்து என்னடா இவன் வந்து ஒரு லூசுத்தனமா பேசியிருக்கான்னு. ஆக்சுவலி என்ன புரிஞ்சவங்க அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் point being, I think my kind of sense of humor will not be applicable to people who are sensitive. So அதுக்கு நான் sensitive people ஃப்ரெண்ட்ஸா ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொல்லல. I'm just saying. என் பாயிண்ட் என்னன்னா I think to know me better, you got to have a very dark sense of humor, or very crude sense of humor lah. ஏன்னா நான் எல்லாத்தையும் ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்கிறேன். So yeah, in a final concluding thought, politically correct இருக்கிறது. Sorry, I became DJ rapper da. You became Rajinikanth from Chandramukhi. Thanks da, Rajinikanth சொல்றதுக்கு. But to be politically correct, I think it's avashyam, especially when the world is becoming more sensitive.
Jawhar, what is your opinion? Your final It's thoughts? essential lah. It's used in everyday life. Hmm. Being politically correct. Nice. Okay. Sama? Yuva? Right. Yeah, அதுக்குள்ள essential. conclude பண்ணிட்டா. Nice lah, Jawhar. Okay, Yuva. Yeah, முக்கியம்தான் பிகாஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய வேற ஒப்பீனியன்ஸ், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ், சென்சிட்டிவ் டாபிக்ஸ் வேற வேற ஆளுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இடம் பொருள் ஏவல்னு நம்மளுக்கு ஒரு கூறுதலே இருக்கு. ஸோ எஸ், இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தான். For me personally, I think உனக்கு personal யாரும் life. கேட்கலடா. Hey, hello. I still have to give. We wanted to go to the next sector. அவன் சொன்னதும் சாத்தியம்தான், அவனை யாரும் கேட்கல. ஷரீஃப் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் தான். But Sharif is! Oh my god, I remember. எத்தனை தடவை நம்மளே சாவ சொல்லியிருப்பான் தனியா. அதை நான் அடுத்த கொஸ்டினா சொல்றேன். பட் ஷரீஃப், can I know your thoughts? So I think personal life la I think it's important to be politically correct. So relatives, strangers and புது friends la meet பண்ணும்போது I think it's important to use this or in the politically correct skill set to be impressionable and to seem likable lah. நீ பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கே பொலிட்டிக்கா தானே யூஸ் பண்ண சொல்லுவேன். No. So my question to you all before we go into Vadakada. Wait, I haven't finished it. Oops. Sorry. Die alone. But having said that, I think there are certain times and places where you cannot be politically correct when it comes to what you stand up for and what you really believe in. Thank you for your politically correct answer, Sharif. But my point now is a question to everyone. நம்ம குரூப்ல யாரு most sensitive? For us. Sharif. For me personally, I think being sensitive comes in like highs and lows lah. Sometimes now I'm super low sensitive. I don't know. Depends on what happens in my life lah. Then something, and sometimes I'll get super sensitive. Sensitive. Serious. Who do you think is the most sensitive in our group? I think Barafa. Very hurt, macha. No, really. I have a reason. I'm not joking. Actually, I do think about it also. I think I think it's me also actually. To be very honest, I think it's me. Because you know why? For me, it's in ups and downs. Barafa, right? He got few, like, not a lot of things, but few things. Sonna, he get like, yo. Hey. It's like, it will be to the extent where the rest of us have to go behind and ask what the fuck just happened. He'll be like, it's okay. Never mind. Example? Yeah, shut off lah. இது FIFA ல நடக்கிற விஷயம். Then he'll be very quiet. Yeah. Now I'm really tired. Bar, Now I'm really tired. you okay not? No, I just very tired. Now I'm really tired. No, it's different. Baraff, you okay not? Baraff, சொல்லுடா. Now I'm pissed off because you'll never pass. No, I just மாவன tired. நீ மட்டும் பாஸ் பண்ற மாதிரி. Hey, actually I've been making good passes da. But yeah, to answer the question, I think it's Wait, are you? I think it's me also. In certain situations. Okay, now they have agreed who is number one, who is number two. Sharif. Maybe, yeah. I think Sharif, when you talk about certain family situations, Yeah. you cannot joke some things with Sharif. Yeah. So a couple of things cannot joke. Like, For me, I'm learning my boundaries. Okay, now that is left to Jawar and me, right? You all have to choose who is the most horna kattavan. உண்மையிலே நாயின்னு சொன்னேன்டா. இவன் ஒண்ணுமே ரியாக்ஷன் நம்ம நாய் மாதிரி கத்துறான்டா. அதுவே தெரிஞ்சு போச்சு. Actually, to be honest, I always thought that me and Yuva can be as insensitive to each other as much as we want. Yeah, and really, do I think Jawar and I about the same level. Yeah, when we'll be okay. Very rarely then we'll be like, okay, because You are also very easy to piss off. Jawar a bit harder. You piss me off how lah? Easier to piss you off than Jawar. yeah. No, but you piss me off because I am pissed off with something else. Exactly. You didn't piss me off. But it's easier to trigger you than Jawar. I guess so. It's easier to trigger you than Jawar. Because I also don't know what triggers me.
It's just your face lah. காலைல எந்திரிச்சு oh fuck this shit. That's life, not my face. I don't have enough mirrors. You're a Squidward. So that's why I am not So was that sensitive? I am just always senseless. Sensitive lad. no, so my point is, but it's easier to trigger you. It's much easier to trigger you than Jawar. I don't recall being triggered by all. From my point, not by us lah. Oh. Just from my point of view. Oh yeah. By all no, but yeah, there are people who can trigger me. Yes, you are right. Jawar a bit less. ஏன்னா அவன் உண்மையிலே சொன்ன கேட்டவன். But I mean, I do get pissed off lah. But No, you get frustrated. Actually, no, actually, Jawar and I same. Like. When I think about it, Jawar and I same. In my opinion, I think Jawar. It's a very close match, but I think you are a bit more sensitive than Jawar. Tinder swipe பண்ணா I think a bit. Jawar and you all match each other. Hey, no, later we angry, we won't talk to each other. Then we but we will be online. Yeah, we'll be online. Then we jump party and we talk. but இதுல What? ஒண்ணு மட்டும் தெரியுது. What? Yuva will never ask someone to go and die alone. Yes, that is also right. I won't also da. Okay lah. Okay lah. Can say. Maybe I will lah. You will definitely. You have said before. That's why we are making fun of you. I still got that time. What? Because Satish is the one who insulted you, right? Yeah. Then I was. You are nephew, by the way. Then I was telling Sharif kitta, "Hey, why are you so angry now?" Then Sharif enkita ketta, "Hey, if somebody asks you the same question, won't you get angry?" I said, "Hey, he asked me a few hours ago." And I was laughing. No. Even before that. அப்ப ஷரீஃப் நினைச்சிருப்பான் அட சொர்ண கேட்டா நாங்க. Even before that, right? Even before Sharif asked that, after Satish insulted Sharif, Yuva immediately responded in the group saying that, "Oh, Sharif is going to scold you now." 1 second later, Sharif scolds him. And then I and Yuva started laughing like fuck. But we were serious after that lah. But it was funny because at the moment, This wound made what to do? I'm happy to be very sensitive lah. I am happy to be sorna kitta venda. You're funny lah. I know. I'm just retarded lah. I mean, I'm good at this. I'm just pretty retarded. Very inconsistent. So இத்துடன் நம்மட விறுவிறுப்பான donut stories செக்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்தது என்னன்னா நம்ம வடகதை. ஒரு நேர்களே just to correct, இது வடகதை தான், ஜவஹர் காமகதை இல்ல. சோ ஜவஹர் டேய் இதெல்லாம் நீ பேசவே கூடாது. So Jawar, please start with your vadakadada. Okay, this week vadakadai is very simple. If உங்களுக்குலாம் தெரியும் நான் ஒரு anime fan and I like anime. Okay. One Piece. So இப்போ One Piece ஒரு 900+ chapter ஆயிடுச்சு. According to the writer இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் எடுக்கும் அந்த whole cartoon series முடியறதுக்கு, anime series முடியறதுக்கு. So இப்போ is in the moment of a war, a big war. So it's very interesting. So one of the main character was injured like 10 chapters back. So they have been dragging. So and என்னன்னா இந்த thing இந்த episodes every week every week Thursday தான் release பண்ணுவாங்க, and in between they will take breaks, like one of the Thursdays they won't release and stuff. So they after like dragging like 10 episode now ஒரு 2.5 மாசம், after dragging for 2.5 months, the main character finally who was injured is awake, and there's a suspense to it lah. There's a lot while he was unconscious, a lot of things happened, like his powers reveal and stuff. So now is like the hype moment, he's going to go back to the fight scene. So Medioli marila. Yeah. Medioli marila. Medioli on steroids னு சொல்றேன். அம்மி மிதித்தி. நீ அம்மி எல்லாம் மிதிக்க தேவையில்ல, உன்னையே அம்மி மாதிரி தான் இருக்கு உன் மூஞ்சி. I'm thinking. உன் மூஞ்சியா தான் யாராச்சும் மிதிக்கணும். சரி, coming back to it. So I'm very excited because he's going to finally use his conqueror haki.
Let's see how it goes. It's a What the fuck was that? it's a move. Oh, It's move, not சரி. many people have it, but yeah. So excited. ரொனால்டோ எப்படி ஸ்டெப் பண்ற மாதிரி சம்திங் லைக் தட்ல. It's a very actually to be honest, right? These fight scenes are anime. You should read it, but when you watch it, right, you should only watch the fight scenes because really the fight scenes for animes are damn good. Legit goosebumps over it. Thank you for your worthy வடகதை. வேற ஷரீஃப் ப்ளீஸ் அனிமே பத்தி தவிர்த்து ஏதாச்சும் பேசுறாண்டா. So இந்த வாரம் I came across this Instagram account. இந்த அக்கவுண்ட் ஓட பேர் வந்து தே தாரிக் கொனோசோ. Okay. So அத பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன். yeah, so there's one article is being circulated around. So அது மூலமா I found this account. So என்ன பண்ணுவாரு வந்து he goes to all parts of Singapore and all places where they sell tea sell பண்றவங்க கிட்ட he buys and then he tastes and then he gives a detailed description on what is nice. So இதுல என்ன like surprising what I found surprising is buy sarbat tea. Usually people will say buy sarbat வந்து is a very old tea கடை வந்து it's been operating for like quite very very long time. So what he said was அதுக்கு ரேட்டிங் கொடுக்கற வந்து he just gave it 3 star only. ஆனா மத்த டீ கடைக்கு வந்து he gave like 4 star 5 star. That may be actually an actual review. Yeah, correct. And it is true because the standard is I feel the standard has dropped, so I think he's been being truthful. That's what I wanted to say. and I really appreciate it because but it's a very good hangout place. It's a good hangout place. Yeah, yes. but yeah. the tea is dropped standard now. yeah, it's a meh. Yeah, quite meh. So 5 star கொடுக்கிற ரிவ்யூக்கு வந்து there's one tea he gave which is Teh Tarik at Ayer Raja. Hey, நம்ம ஏரியா பக்கம்ல. Yeah. So yeah, just அந்த ஏரியால இருக்கறவங்க வந்து just go try the tea out lah. Just let us know in the comments. கடை பேரை சொல்லுடா. கடை பேர் வந்து let me check. No, கடை பேர் தெரியணும்னா please go find out in the Instagram page. அந்த Instagram page. Yeah, you go head down to the Instagram. You head down to the Instagram. Grab $3 தண்டா. ஐயர் ராஜால I am Raja. Raja. And also Raja. one more thing, I started to watch this series called The Good Doctor. So Netflix like currently Is it good? I finished the whole season already until it's- season 4. It's not like riveting summer story or anything, but it's just nice to watch lah. Because No, Sharif, trust me, I've been following the episode Good Doctor since the day they released it. So Yeah, even how's before Netflix released it, right, I watched finish already. Trust me, when it hits season as the season progress, right, the character development is so good. And it's not. And the thing is, this is a spin-off from a Korean series. Yeah. That's what. So Korean series la வந்து the focus every is more on episode this is inspired by this Korean. Yeah. but the Korean episode வந்து is more romance based. But this is more okay. surgical based. Surgical so it's based, okay, really okay. really good. You should Okay, watch it's it. actually it's good. You can try watching a few episodes of it lah. The binge worthy. But some of the operation things can be questionable lah. Because அதெல்லாம் அதுக்கு வந்து நாங்க டாக்டர் இல்ல so yes yeah. So yeah, that is my வடகதை. You are? My வடகதை was நான் திங்க் 2 வாரம் கழிச்சு நான் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை ஜிம்முக்கு போனேன். சொல்லி முடிச்சிடுறேன் Finish the blood. சொல்லி முடிச்சிடுறேன். நான் வந்து ஜிம்முக்கு போனேன். ரொம்ப நைஸ், நல்ல பம்பு, நல்ல ஒரு ஃபீலிங், நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா ஜிம்மை விட்டு வெளியே வந்தேன். முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர ஒரு 12 PM கிட்ட ஆயிருக்கும். ஸோ நான் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி படம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸ் ஜிம் போய் கண்டினியூ பண்ணலான்னு. ஜஸ்ட் ஒரு 4 hours லேட்டர் ஆல் ஜிம்ஸ் க்ளோஸ்ட். நேஷன் வைட் நியூஸ் வந்துட்டு. ஸோ நேயர்களுக்கு வந்து தெரியலனா திஸ் லோக்கல் கேஸ் வந்து மறுபடியும் has been starting to escalate up. ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எல்லா இன்டோர் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து they have closed down including gyms. ஸோ எல்லாரும் ஜாக்கிரதையா இருங்க. சிங்கப்பூர்ல எஸ் அதான் செய்தி. ஸோ அந்த செய்தினால ஒரு ஸ்மால் இன்சிடென்ட் பிகேம் வடக்கதைடா. ஏன்னா அதை ஒரு தடவை தான் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. எல்லாரும் ஜாக்கிரதையா இருங்க. எஸ், ஒழுங்கா வீட்டில் இருங்க, வெளியே போகாதீங்க. I hope all of you are stay safe. வாட் பரஃப்
ஆக்சுவலி என் கதையும் அந்த ஹைட்டுனால தான். ஸோ ஆக்சுவலி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் போய் முடி வெட்டி தாடியை கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணலான்னு இருந்தேன். ஆனால் முடியோட கடை தொடர்ந்து தானே இருக்கு. Yeah, Baba's open what? Yeah, Baba is open. But I don't dare go because the clusters around like my barber shop. I wanted to go to my original barber because the guy is back. So போகலான்னு நினச்சேன். போய் அப்படியே ஒரு சாத்தி பியூ நடிக்கலாம். சாத்தி பியூன் வந்து ஒரு ஃபுட்லா. பட் அந்த கிளஸ்டர் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே லைக் never leave it, அப்படியே இருக்கட்டும்னு விட்டுட்டேன். So I initially wanted to shave. Wanted to trim off my beard, but I couldn't. Really? It's a sad story. Even though Vadagada is a happy story. But the happiness in the story is I get to keep my beard. Okay. Right. Maybe I have an idea. Why not you like remove the dadi and just keep the meesa? No. Oh no. Why not you just burn your face? Yes. No. That would be better. Yeah. And one more Vadakada is vaccination போன வாரம் நான் சொன்னேன். But after that I didn't have any effect actually. முதல் நாள் கொஞ்சம் தூக்கமா இருந்துச்சு. But அதுக்கப்புறம் subsequently எனக்கு I didn't feel any effect. So touch wood, nothing happened. Touch wood. இதே மாதிரி மண்டே தொட்டுக்க அதே மாதிரி செகண்ட் வேக்சினேஷனும் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு ஐ ஹோப் ஸோ. பட் யாலா பட் தென் என் சந்தேகம் என்னன்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வேலை செய்தா இல்லைங்கிறது தான் எனக்கு சந்தேகம். இல்லை சரி, இப்போ நான் மண்டையை துரத்தோன்னே அந்த காமெடி புரிஞ்சிச்சா? பச்சை வருது. பட் இதோட நான் இந்த பாட்காஸ்ட்டை முடிக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ நேர்கள் வந்து ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹேட் அ குட் லிசன் டு திஸ். டூ டேக் இட் வித் அ பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் ஐ ஷுட் சே. ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் ஓப்பன் டிபேட்டாக பேசியிருக்கோம். Yeah, and if you have any, please feel free, be open, share பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் comments இருந்தாக்கா, and happy to respond to them. Yeah, with that I hope we see you all next week at a brand new episode. Bye. Bye. பட போச்சே.